Morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome to Design and Development of the Web Page. Myself, Harsha Nagraj Hannu, and I'll be a today's guide. Fine. So I think last week we had discussed about some of the basic structure of web development, right? So today we'll be discussing about dynamic web page with CSS along with the JavaScript. Fine. So the first topic today inside our discussion is introductions to CSS. Okay, CSS stands for the cascading style sheet and is used to style the HTML web pages. It is the offers a powerful way to control the presentation and layout of the content on the website. So generally, they ask us. I have discussed the things in both English and Kannada, so I'm going to do it in the same way. So CSS ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೂಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ HTML ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ಏನು HTML ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is a syntax for the cascading style sheets. CSS ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್. ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ H1 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. H1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡರ್ 1. ಅದರ ಕಲರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CSS syntax. In CSS syntax we have a selector, declaration, other two things that is present. Okay, so in this declaration there are two things. One is property, value. ಎರಡು ವಸ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ ಕಲರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಥವಾ ಸೈಜ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಸ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is a general syntax for the CSS. Okay, the selected points of to the HTML element, you element what you want. The declaration block contains one or more declarations separated by the semicolons. Each declaration includes the CSS property name and value separated by the column. Okay, multiple CSS declarations are separated by the semicolons and declaration blocks are surrounded with the curly braces. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದೇ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ CSS ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ 3 ways. 3 ತರನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ CSS, ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ CSS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ತಿರೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಾವು HTML ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ CSS. ಓಕೆ,
ಒಂಥರ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು external css. Our next one is an external css. Okay, external css is used to create a set of style sheet that applies in an entire website and makes it easier to maintain the update. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಜಾವಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ HTML ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ I have taken some examples concerned to that. So I'll explain you based on that. Okay, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ನಂತರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ CSS. ಓಕೆ, an inline style may be used to apply a unique style for the single element. Okay, now if you see over here ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ H1 ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಲರ್ = ಬ್ಲೂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಲೈನ್, ಇದು ಹೆಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟೈಲ್ = ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಲರ್ ರೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಎರಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. So this is known as the inline CSS, and then within the tag you are going to write the CSS properties. Okay, so this is known as a inline CSS. Fine. So generally question may arise with different types of CSS or different types or different way of putting the CSS. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ CSS ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS. ಓಕೆ, an internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style and the internal style is defined the style element inside the head section. Okay, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ HTML. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. Then HTML tag open ಆಗುತ್ತೆ, HTML tag ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we have the head section. head ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, head ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ CSS. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ CSS ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದವಾಗ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ = ಲೈಲಿನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತರಾನೇ ಒಂದು ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಲೈನಿನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ = ಮರೂನ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ = 40 points. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 40 points ಇಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಡರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆದವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಟು ಈ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್, ಲೈನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನಿನ್. ಮತ್ತೆ H1 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್.
This is ಏನಾಗುತ್ತೆ color maroon ಆಗುತ್ತೆ, margin from left side 40 points. Okay, next one paragraph, this is a paragraph ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. So this ಏನಿದೆ will be the internal CSS. Okay, so next one is the external CSS. Now you ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು inline CSS, next one ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು internal CSS. ಈಗ ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, now the third one which we are seeing is the external CSS. Okay, so I already told you what is the difference between internal CSS and external CSS. Internal CSS ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS is something like that we are going to write somewhere else. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ we are going to link it. Okay, so if you see over then with an external style sheet you can change the look of the entire website by changing just one file. Each HTML page must include a reference to the external style sheet with inside the link element inside the head section. So what you see over here, Andra, this entire thing that is from the body, whatever we have written for the style, it is saved in some different, okay, it is saved in some different file in the local files only. Then this is been linked over here. This is linked over here. Link is equal to real is equal to style sheet, href is equal to my style.css. This file name is my style.css. When we have to declare files such as styles andella ಒಂದು ನಾವು ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to save it as my style.css. my style.css ಅಂತ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ href ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಂಕ್ ರಿಯಲ್ is equal to style sheet, href is equal to my style sheet and head is closed. Okay, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. So what happens, whatever this background color is light blue, color is navy, whatever it is, that applies to the body as well as the h1 tag. Okay, so in between ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Okay, IDs are used to apply unique style sheet to the specific HTML. Each ID can be used only once on the each page. Okay, and what are classes? Classes are used to apply a set of style to specific HTML element. Multiple elements can have the same classes and a single element can have a multiple classes. Okay, so ID ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ID ಅಂದ್ರೆ one of the unique style. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ each ID can be used only once. ಇದನ್ನ ನಾವು ID ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, that can be used only once. Okay, and classes are something like, classes is a collection of different types of styles. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. So next is about the different tags and different properties. First thing we can talk about the different properties. Okay, so first one is the div tag. Okay, div tag is used to group and organize the HTML elements. It can be used to create containers, columns or other sections on the web pages. ಸೊ ನಿಮ್ಮ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ನೀವೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ HTML ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ div tag. div tag ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್. Okay, color is an important part of the web design and can be used to convey mood, emotions and brand identity. It is also can be used to highlight the important information of the web page. Okay, so color and why we use color. Okay, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I use black color.
So if I wanted to make it more attractive, I have to use some different color. Okay, so no. Colors ಏನಾಗುತ್ತೆ attraction. The colors are usually used for the attraction. ಒಂದು highlighting ಏನು information highlight ಮಾಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೋ we use the color. So if you see for the link, normal text ಏನಾಗುತ್ತೆ black ನಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದು blue ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, right? Next one is a floating. Floating can be used for position HTML side by side to create multiple column layout for the web page. Okay. So there is difference between div and floating. Okay, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ div ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ತರನೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ div ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ HTML ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಲೇಔಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದು 3 ಕಾಲಮ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, that time we use the property of the floating. Okay, next is positioning. Positioning can be used to place HTML element in a specific location on the web page, such as fixing them in a place or positioning them on a relative to other elements. Okay, so positioning ಏನಂದ್ರೆ it is a property, ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಸೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we will be utilizing div and floating. Okay, it's a property. So these 4 things are one of the important properties present in the HTML, okay, or CSS. Okay, so what are the things we are going to use? One is the div tag. Div tag we will be using only for to group and organize the HTML elements, okay, which acts as a container, columns and other sections. Okay, color is used for the highlighting. Floating is used for the creating multiple column layouts, and the last one, positioning, we can just say that it is just fixing the location. Fine. So now ಈ ಮೂರು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ we have to go for the margins. Okay, margins ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, first of all, if you see in the figure, ನನ್ನ ಫಿಗರ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, this first figure, if you want to see, if you see in the first figure, okay, there is an element. So this element can be anything. For example, ನಿಮ್ದು ಹೆಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೂಡ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 points, margin bottom is equal to 20 points and margin right is equal to 24. ಈ 4 ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ is used to create a space around the HTML element and they can be set for the individual site for all the sites. Okay, ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, next one is padding. Padding is used to create a space with the HTML element. It can be set for the individual sites for all sites. Just like margin, we have padding. Okay, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, that time we use the padding section. Okay, so padding is used to create a space within the HTML element. It can be used to set individual sites for the all sites. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ HTML ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, then borders are used to create a visible boundary around the HTML elements. They can be set individually for all the sites and can be customized colors or width. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಬಾರ್ಡರಿಗೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. Okay, the orange one. If you see in the third figure, what happens, if you see over here, we have border, we have padding,
ಈ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is about the margin, padding, and borders. Okay. Other than that, why CSS are used? CSS are used for fonts, aligning text, and styling the links. Okay. Fonts. Choosing in the font, right font is important for creating readable and visual appealing on the web page. There are a wide variety of fonts available in online. It is important to choose one that matches the tone and style of the website. Next one is aligning text. Alignment is most important tier typology and can be used to create a sense of order and hierarchy on the web page. Text can be left aligned, right aligned, center aligned, or justified. Okay, then styling links. Links are important part of the web page and can be customized with the colors, underlines, and however effects that make them stand out and draw attention to the important information. Mm. So you can just say that what are these things? Fonts andre enu, aligning text andre enu, styling links andre enu. So you can just say that now CSS ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು HTML ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಫನಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಫಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋ, ಇಫ್ ಐ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. Whoever is seeing it, you audience are seeing it, and it must be visible and it must be appropriate. So no, so the appropriation correct ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to use the proper fonts. If the fonts are written, contents are okay, ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ we need to use the alignment. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಲೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ, ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಾಂಟ್, ಅಲೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ creating the responsive outlet. Fine. So there are three things that are very important for creating the responsive layouts, or that can be used to use the responsive layout. First one is the media queries. Okay, media queries can be used to create a responsive web pages that adjust the different screen sizes and different devices types. They can be used to create a different styles for different devices and screen sizes. So media queries is one of the extended property of the CSS. Okay, now what we have used the CSS, it is there is a extended property of CSS. So among the extended property, the first one is the media queries. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, sometimes web pages are used. Web pages ಅನ್ನ ನೋಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. Flexbox is a modern layout system that makes it easy to create a complex and responsive layout using the CSS. It allows the web designers to create a flexible and dynamic layouts that adjust the different sizes and sizes and devices types. Okay, so if you see Flexbox ಗೆ media queries ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Flexbox is a modern layout system. Okay,
This one is what to use to create the web. It's a part of the programming. This is the layout system. Okay. So ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೇಔಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗಾರು ಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು flexibility ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay. Next one is grid. Grid is another modern layout system that can be used to easy to create a responsive flexible layout using CSS. It uses the series of grid lines and columns to organize the content on the web page. So ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. The second one, flex boxes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ create the flexible and dynamic layouts ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಾನೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರಿಡ್, ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಿಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಫಾರ್ ದ CSS. Okay. There are 3 best practices for the CSS. One is organization. One of the best practices for the CSS is to keep your code organized, easy to read. Okay, this makes it easier to make changes later on and helps to prevent errors and bugs. Okay, so best practices to CSS ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು CSS ಅನ್ನ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಟರ್ ವೇ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ CSS ಕೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ದು ಹೆಸರಾಗಿರ್ಲಿ, ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅಥವಾ it is internal, external, or embedded, whatever it must be in a systematic manner, an organized manner. Next one is debugging. Debugging is an important part of the CSS development and involves the testing your code across the different devices and the browser to make sure it was as expected. What is the meaning of this one? It is that ನೋಡಿ, ಡಿಬಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CSS. ಆ CSS ಅನ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ನ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ದ ಡಿಬಗಿಂಗ್. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Performance is an important consideration while developing the CSS. Minimizing the size complexity of the code can improve performance and reduce the page load time. So performance ಅಂದ್ರೆ how your CSS, ನೀವು CSS ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಆ ನಿಮ್ಮ CSS ಫೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಫಾರ್ ದ CSS. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಕೋಡ್, CSS ಸೈಜ್ನ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ page load times. Fine. So this is about the CSS. Next, about the CSS frameworks and libraries. There are 3
important CSS frameworks and libraries. Okay, those are, the first one is a Bootstrap. Bootstrap is a popular CSS framework that makes easy to create a responsive and flexible layout using CSS. It includes wide range of pre-built components and style that can be used to customize and extended as needed. Okay, next one is a Foundation, is another popular framework that makes easier to create modern and responsive web pages. It includes wide range of pre-built components and styles that can be customized and extended as needed. And the last one is jQuery, is popular JavaScript library that includes a wide range of tools and functions for creating dynamic and interactive web pages. Okay, so clearly, I will just explain it in a very simpler manner. Bootstrap and Foundation are similar one. Okay, so Bootstrap is a popular CSS framework. It is, you can just say, the first appeared framework ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Framework ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು what is this one framework? Framework is nothing but like, ನೀವು ಜಾವಾ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಸನೋ ಲೈಕ್ ಸಿ ಫೈಲ್ಸ್ನೂ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ you will be using hash include stdio.h, something like that. Like that only, those are all the libraries, files, everything, right? So here also we are going to use a framework or library. Frameworks or libraries are nothing but the files or the libraries that are going to use from the, for the better this one. And then the actual code na decrease ಮಾಡಕ್ಕೆ, the property of actual code or load of the actual code decrease ಮಾಡಕ್ಕೆ you use the frameworks and libraries. Okay, so Bootstrap was one of the oldest system. Okay, oldest system, ತುಂಬಾ ಹಳೆ framework. So what happened, it includes variety range of CSS. Okay, so it can be used to create responsive and flexible layout. Okay, so there are a wide range of pre-built components irutte, styles irutte, that can be used and extended ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಬೂಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಬಂದಿರೋದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, similar to Bootstrap, okay, but for the modern and responsive web pages. Okay, so Bootstrap also is for the custom flexible layouts sigadre, ಇದು responsive web pages, modern and responsive web pages salvaki we use the foundation. It is also same way. Okay, it also includes pre-built components, same styles irutte, customize ಮತ್ತೆ extend ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, the last one is the jQuery. So jQuery ಏನಾಗುತ್ತೆ, whenever we are going to use JavaScript, okay, this can be used for CSS also, ಆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು jQueryನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು JavaScript ಸಲುವಾಗಿ. Okay, JavaScript is a popular JavaScript library that includes wide range of tools and functions for creating dynamic and interactive web pages. It can be used to add animations for validations and features to a ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಫೀಚರ್ಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ jQuery. ಓಕೆ, in conclusion, for the CSS is a powerful and a flexible tool for creating the beautiful, engaging web pages. By following the best practices and using the right tools and frameworks, designers can create a responsive and dynamic layout that works on the different screens on the devices types. Okay, so now ಹೇಗೆ conclude ಮಾಡ್ತೀವಿ CSS ಅನ್ನಂದ್ರೆ, CSS is one of the powerful and flexible tool for creating the beautiful and engaging web pages. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ, ಟೂಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ, ಟೂಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಟೈಪಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ CSS. ಫೈನ್.
ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೂರ್ ತಗೊಳೋಣ for CSS, what we have learned in the previous section. So we came to know about the CSS. Fine. We came to know about the CSS syntax. CSS syntax ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. then ಅದರದ 3 types ನೋಡಿದ್ವಿ. then classes and IDs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. inline CSS ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, internal CSS ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, external CSS ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು div, color, floating and positioning. These are the 4 important properties type that can be used. Then we came to know what is margin, padding and borders. Another thing we came to know about is what is the use, where it can be used. In primarily CSS, where it can be used, we came to know about the font aligning text and the styling text. Next, we came about the creating the responsive layout. Creating responsive layout again by 3 different layout forms. One is the media queries, flexbox, and using the grid. So best practices is organizing, debugging, and focus on the performance. On the CSS frameworks and libraries, we learned 3 important frameworks and libraries. One is Bootstrap, Foundation, and last one is the jQuery. And we concluded the topic. So next, this is not over. Next, we are going to creating a dynamic web pages with the JavaScript. Okay. Now you may saying that what is JavaScript? Now let me tell you about JavaScript. JavaScript ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾವಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಜಾವಾ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಜಾವಾ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾವಾ ಫೀಚರ್ನ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, not completely this one, okay, just programming the basic syntax na use ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ we use that as name as the JavaScript, or just simpler way we can say ಇದನ್ನ JS ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So dynamic web pages and introduction to JS. What is dynamic? Okay, static and dynamic and web pages. So static pages ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಜನರಲಿ HTML pages ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಗೌಟ್ ಪೇಜ್ ಆಗೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ we already know about JavaScript. Fine. So basic syntax. So understanding the JavaScript is very important. We need to understand the basic syntax. In basic syntax, we'll be learning about the variable and data types, or the different types of variables and data types that are being used. What are the different types of operators and expression that can be used? What are the different conditional statements that can be used? And finally, we are going to understand what are the different loops that are used in a JavaScript. Okay. So talking about variables, all types of variables are used. Okay. So data variables, variables are such as string, numbers, arrays, avella use agutte. But how exactly? Right. Variables and assignment. The first thing we are going to understand the variables and assignment. Variables in a JavaScript are dynamically typed, meaning variables can be integer, then later string, then later an object, and if so desired. This simplifies the variable declaration so that we cannot require the familiar type field like int, character, and string. Instead, we use var. Assignment can happen to the declaration time by appending the value to the declaration, or at the runtime simply right to left assignment. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಟೈಪ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಜರೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ JS. Okay, normal JS we do not specify that the variable is integer, character or something. So what happens, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಲೇಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್. So that happens. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we use the word var.
var is being used. Okay, var variable space variable name equals to some value. Okay, assignment ಏನಾಗುತ್ತೆ right to left assignment, the same amount of assignment ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so if you see over here there is an example. Okay, so if you ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ a variable of x is defined, y variable y equals to 0, y is defined and initialized to 0, y equals to 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, y is assigned to the value 4. Now x is equal to y equal to 4, ಇದು ಒಂದು condition, equal to y is 4 or y is equal to y is not a 4. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ x ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ when we use this conditional statement it becomes true or false or boolean, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, x value becomes the boolean. yes or no? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ initially we initialize the x as a no value, means with just simple variable that got converted into the boolean. So here what happened, y equals to 0, then we assign another num integer to it and then we use it for the condition statement. So this is how exactly the declaration of variables in JavaScript happens. Talking about the operators, the second one is operator. What are the different types of operator that has been used? Equal, plus and minus, all the arithmetic operators are used, and here are some which I have used. Those are equal, double equal, these are some logical operators, equal to equal to, equal to equal to, then less or greater than, lesser or equal, less than or equal, greater than or equal, not equal, not equal either or type. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ not equal or in either value or type. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, 4 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಎಷ್ಟೇನೋ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಅದು ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೋ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಇಯರ್ x not equals to 9 ಅಂದ್ರೆ is true, x not equal to ಅಂದ್ರೆ false. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if x value na ಈ double quotes ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ if you write it in a double quotes it becomes the character, and if you see over here if it is in the single this one then it is a integer. So character and the true ಅನ್ಕೊಟ್ರೆ x is not equal to 9 not equal to 9 is false, ಅಂದ್ರೆ ಇದು false value ಬರುತ್ತೆ. So this is about the logical. Other than that we have these other kind of operators, ampersand and or ಬರುತ್ತೆ ಇದು and not. So next thing about the conditional statements, I have used a concept from our textbook over here. Conditional statement ಏನಂದ್ರೆ JavaScript is almost identified for that through a PHP, Java or C when it comes to the conditional structure. So it is used as if and else statements. In this condition statements to test the condition within the simple brackets and with the body content in a flower brackets. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in flower bracket. So if you see over here where equals to hour of the day, very guaranteed, if hours of day equals to 4 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, in green line ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ this becomes the condition. If the statement with the condition greetings equals to good morning, okay, else if the hours day is less than 12 and hours of day is equals to 20, optional if else is equal to greeting equals to good afternoon, okay, then optional last this is what happens, this is if and else if nested if else, okay, else ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ conditional. So here we have used only if statement. At the modern stage they can use in the modern Angular JS ಇರ್ಬೋದು, React JS ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ JS ಇರ್ಬೋದು, there is a usage of the switch statement also, but with the basic JavaScript ಅಲ್ಲಿ only if else ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Okay, next coming to the loops. Okay, loops ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Loops is nothing but where you are going to use certain amount of statements repeatedly ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜನರಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ
ಲೈಕ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ್ದೋ ಲೂಪ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಯು ವಿಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲೂಪ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ JavaScript ಅಲ್ಲಿ do while loop ಇರಲ್ಲ. Okay, so you will encounter the while and for loops. While loops normally initialize the loop controls variable before the loop uses it in the condition and modify it to the loop. For example, variable I equals to 0, while I less than equals to 10, I plus plus, and the loop is not. In last three statement is for the same thing. Okay, 1 2 3. Now whatever this comes after these two slashes na ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈಲ್ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. So next comes the for loop. So while loop ಗೆ for loop ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, a for loop combines the common components of the loop, initialization, condition, and post loop operation into one statement. This statement begins when for keyword and has the component placed between the normal brackets, semicolon, separated as shown below. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, for variable I equals to 0, semicolon I less than 10, I plus plus. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಐ, ಏನಾರು ಐ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, in function will be what are the things we have been understanding. First will be what is a function, how we define the function definition, then how the parameters are used, and what is the use of anonymous function. Okay, so we'll see this all three things. Function are the building block for the modular code in the JavaScript, and even used for the pseudo classes, which you will be learned later. Okay, so you can just skip this one line. They are defined using the word function and then use the function name and optional parameters. Since the JavaScript is dynamically defined, function do not require the return type, nor the parameters require type. Okay, so now we know that JavaScript is a dynamic page, completely dynamic. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ, ವಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು VAR, like VAR variable 1, VAR variable 2, like that. Okay, so if you see over here, this is an example. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a function to raise x to the white power might be defined as the following. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು, ದೆನ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಇದು ಒಂದು 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಾವ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾವ್, ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 210. ಎಸ್ನೋ, ಸೊ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 210, ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 210 ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್ನೋ, this function can have the return value or may not have the return value. Okay, so this is how the function is been written in the JavaScript. So about the anonymous function anta ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. Among the anonymous function there is one known as the alert. Okay, so alert function makes the browser to show the pop-up to the user or whatever it is passed being message displayed. The following JavaScript displays a simple hello world message in a pop-up message. So if you saw ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಏನಂತ ಪಾಪಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಪಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತರ, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಈ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಡಿಯಸ್ ಫಾಸ್ಟ್,
which using the debugger tools in a your browser, you can write up the output logo with console.logo. ನೀವು ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಅ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ console.log put message over here. This console.log ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, next is JavaScript events. A JavaScript event is an action can be detected by the say that the event is triggered, and then it can be caught by the JavaScript function, which then do markup and hooks to the JavaScript code. As more powerful framework were developed and website design and best practices were refined, this original mechanism was supplanted by the listener's approach. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ JavaScript event ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ ನಂತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಅದನ್ನ hello. Okay, guys, sorry for technical disturbance. Okay, let's continue. So we have already talked about the last point, that is, as powerful frameworks were developed, website design and practices are refined. This original mechanism was supplemented by the listener approach. Okay, so initially ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಮಾರ್ಕಪ್ HTML ಮಾರ್ಕಪ್ ಹುಕಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ as a development Sorry, your voice is breaking, bro. increase आता. Okay, let us continue. So next one is inline event handler. Okay,
ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ entire Sir, your voice is not audible. we use this one on click this one, this, hello, is it audible right now? ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay. So the problem, I hope my voice is audible. Okay. For this example, if you want to alert a pop-up message, so if you're writing entirely a code and in between you want some kind of a pop-up, that time what happens? You write some pop-up messages like how we are using this example. Okay, div id example equals to on click equals to alert hello, and for the click for the pop-up, right? The problem with this type of programming is that HTML markup and corresponding JavaScript logics are woven together. This does not make use of the layers. That is, it does not separate the content from the behavior. Okay. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. So for this purpose, inline event handler approach is not used. The next one is the listeners approach. Okay. So there are two ways to set up the listeners approach. If you can see over here, there are two ways of approaching the listeners approach. So first, in the old one, the old style of registering a listener. If you see over here, variable greeting. So document.get HTML by ID is nothing like that. You're going to get the ID of some event happening. Okay. So the other greeting box dot on click equals to alert equals to good morning. Okay. So this is of the one type, the old style. Okay. The another one is the new DOM2 approach. So DOM, as we are not discussing about object oriented approach of for JavaScript right now.
Okay, guys, hope my voice is audible right now. I'm sorry, due to some technical problem, we had to discontinue, but we'll continue again, right? So, in here, what we had actually been understanding is that there is the old method which we are going to use the on click. Okay, on click function is been used, and we are going to use the alert function. So here, what we are going to use is the action event listener, the new approach, action event listener and action event listener two times. So this is a function where we are going to use whether connected ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸರ್ connected. Hello, I hope my voice is audible. Okay, guys, let us continue. So we have seen about the listener approach. We have already explained about these three approach. We'll continue with the creating the dashboards in the website. Okay, why dashboards are important? Why visualization libraries are important, and what are the examples of the real world? Fine. So dashboards is nothing but a different kind of a layout where we can use it to present different types of keys and forms, different kind of forms and all. So there are different types of libraries that I use for the dashboards. So if you see in the second section, okay,
there are libraries known as the d3.js, chart.js, and fusion charts and plotting. These are the example for the libraries that are present in the websites. Fine. So, what is the benefit of the dynamic web pages? Now we had learned about the JavaScript. We came to know about the CSS. Then what are the benefits? Yes. So benefit is that the first benefit is known as the enhanced user experience. Okay. So what happens whenever a dynamic pages has been created? The interactivity, the responsiveness, the customization, what happens attracts the user. Okay, when you give more and more better options for instead of static pages, the dynamic pages, what happens that it gives a very important clarifications on how the web pages work, about the options and all. That time what happens, the user get attracted towards your web pages. Okay, and better SEO means the search engine optimization. We had discussed about in the previous classes in the last week, yes or no? Okay, search engines prefers for the dynamic pages over static ones, as they provide fresh and relevant content to their user, right? Next is easy maintenance. Dynamic pages are easier to maintain and debug, as they are use the reusable code and separate concern between the HTML, CSS, and JS. So what happens compared to the static page? Static page, what happens? You will be using regular HTML pages. Some data will be there, and what happens that codes cannot be reused again and again. Either you have to retype it and you have to copy paste or something like that. Here what happens in the dynamic web pages, we can use the different CSS, JSS, external JS, external CSS, all those things we can utilize. And then what happen? We can embed the system and we can use the same code again and again. Reusability of the code can be happening. So no, so maintenance is very easy compared to the static pages. Okay, so these are the benefits of the dynamic web pages. So coming to the conclusion, what can be the conclusion for this one, right? So JavaScript is a powerful language that allows you to create a dynamic and interactive pages that stand out for the from the standard from the competition. Get it started today and let your creativity flow. So all I can say that there are a lot of features of JavaScript. What we have discussed over here is just a basic and primary functions or basic or primary concepts of the JavaScript. Okay, there are a lot of JavaScript like that. Now, if we come to the nowadays, there is Angular JS, there is React JS, then there is Server JS. So no, so there are different types of JavaScript that has been coming to the frontline. Yes or no? So all I can just say that is you need to explore the things, create your own web pages, practice it, understand it, and develop your skills. Okay. So this is all I think I can give for you. Okay. So questions, what kind of different kind of questions can be asked in your this one? So different questions can be asked is that different kind of programs can be given in the JavaScript, and they will tell you to expect the output of it, or they can just say you about the listeners approach, what we have done in the previous section. Right now, in the listeners approach, how the event is been handled, those can be said, and about the variables. Okay, so about talking about the variables, JavaScript is completely a dynamic page, so there is no concern about the specific type of variables that can be discussed. So that can be implement that those kind of questions can be asked. Okay, so this is about today's thing. We had discussed about the dynamic web pages using the CSS and the basic of the JavaScript. Okay, so I hope this session was very much useful to you and very much concerned to you. I know in the last two slides, because of some technical fault, we had to just hold on for a bit. But still, if you have understood and if there is any kind of this one, I hope you people, everything you people have understood, and it has been a useful for you. So I'll end up the session right over here. Fine. So thank you guys. Thank you for attending, having your time, and it was a pleasure for me to have a class for you people. Right. So I would like to close my session right now, and all the best for your upcoming future. Okay. Thank you guys.